Hi, how you doing? My name is Adonai. Famous. Hello, pleasure to meet you. One media, social media. Yes. Now he registered today. Yes. For talk, go to inside. Thank you for the. President. I don't. You don't. Come. Okay. I stay here. No worries. It's important together. Yes. So I came here to brief Ethiopian people on what we are doing and the kids that are being helped. Yes. ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል እየገባው ነው። ገብቻለሁ ወደ አይሲዩ ማለት ነው። እዚህ የምታዩዋቸው ህፃናት ልጆች ልባቸው እየታከሙ ይገኛሉ። በጣም ብዙ ልጆች አሉ። ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ልጆች አሉ። ባይ ዘ ዌይ ዛሬ የኦቲዝም ይህ ወር የኦቲዝም ወር ነውና ለአባቶች ለእናቶች ጥንካሬን እመኛለሁ። በጣም ጠንካሮች ናችሁ። እግዚአብሔር ለምክንያት ነው ሁሉም ነገር የሚያደርገው። ለበጎ ነው ላችሁ ፈልጋለሁ እና እንደምትመለከቱ በጣም ብዙ ህፃናቶች እየታከሙ ይገኛሉ። ክትትል ውስጥ ይገኛሉ። በጣሊያን ሐኪሞች ከጣሊያን የመጡ ሐኪሞችና የኛው የራሳችንም ሐኪሞች በመተባበር ትልቅ ርብርብ እያደረግን ነው የምንገኘው። እስኪ ናፒና እናሳያቸው በደንብ አድርገን። አሁን ብርሽ ጨርሶ ነው እሱ ሰርጀሪ አይደለ? ለነሱ ነው የተደረገው። የበረከት ሳምንት በማስመልከት በ45 ቀን ውስጥ ጨርሶ የተባሉትን በ10 ቀን ለመጨረስ እየሞከር ነውና ትልቅ የሆነ ርብርብ ነው እየተካሄደ ያለው። በጣም ደስ ብሎኛል እኔ። ዋው እንደዚህ ያክል ህፃናት ልጆች ናቸው የልብ ህመም ያላቸው በዚህ እድሜ። አያችሁ ጋይስ፣ በዚህ እድሜ አሳያቸው ናፔ። በዚህ እድሜ በጣም ነው የሚገርመው። ወይኔ Yes. So I've heard that you guys completed 8 procedures within one day. How was that feeling to complete 8 procedures? That's the biggest procedure done. It's a problem of organization. Yeah. And we have to thank everybody. Yeah. And the direction of the hospital who allowed this project. Yes. And always everything is possible if we want it. Yes. Yes, a lot of children. Yes. Let me introduce Hello. Dr. Essa, how are you? Pleasure to meet you. Eleonora Di Tommaso, she's an intensivist of the cardiac intensivist of our group. And she's following all the patients immediately after surgery. Wow. Thank you so much. In the name of Ethiopia, we respect you. And we appreciate you for everything that you're doing. An honor for us. Thank you so much. Thank you. I hope we can do even more. We have to do more. Yes, In definitely. this mission, we realize what is necessary to do more and more. Thank you so much. I appreciate you. Thank you, doctor. Thank you very much. Wow. በጣም ነው የሚገርመው ጋይስ። አሁን እንግዲህ እሱ ሰርጀሪውን ጨርሶ ነው እዚህ የሚገኘው ማለት ነው። አያችሁ እንደዚህ አይነት ልጆች 25000 ህፃናት ይገኛሉ። ቀዶ ጥገና የሚያስፈልጋቸው ሰልፍ ተሰልፈው የሚገኙ እና ትልቅ ርብርብ ነው እየተካሄደ ያለው። እናንተ ሜቢ ላታዩት ትችላላችሁ። እኛ ግን መተን ወደዚህ ስናየው በቃ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። ቤተሰቦቻቸው የሚሰማቸው ስሜት ሀዘን ፊታቸው ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሰርጀሪ አልቀው ልጆቻቸው ደህና ናቸው ሲባሉ ደግሞ ፊታቸው ላይ የምታዩት ደስታ በጣም ከምታስቡት በላይ ነውና እውነት እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ዋው ብራቮ። ሰላም ጋይስ፣ እንግዲህ የምትመለከቱት ወንድማችን ከጣሊያን የመጣ ሄንሶ ይባላል። የፓድሬ ፒዮ ፕሬዚደንት ኦፍ ዘ ኤንጂኦ ነው። እዚህ የህፃናቶች ልብ ለማከም ከቲሙ ጋር ሆኖ መጥቶ በጣም ብዙ ልጆች ሰርጀሪ እያደረጉ ይገኛሉ። እንደውም ትናንትና በቀን ውስጥ 8 ሰርጀሪን ያደረጉት የ8 ህፃናት ልጆች ህይወት ተቀይሯል ማለት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ምንም ታሪክ የለም። ሪከርድ ነው የሰበርነው። እንደዚህ ተደርጎ አይታወቅም እና አንዳንድ ጥያቄዎች እጠይቀዋለሁ። So how has been the procedure? How has been the experience in Ethio Istanbul with the kids? The procedure 7-8 for a day. Ethio Istanbul team. Because the hospital is the team. Yes. Not all equipment. The very important is the team because you have a Ferrari, you don't have the driver. Yeah. A very big problem. Yeah. Here have a Ferrari and have The team. Very good team, very good. Yeah. Hello. How are you? How are you guys? And I love the fusion.
Okay, welcome. Thank you so much. Nurses, Nice. Okay. We appreciate you very much. Thank you for being kind enough and to come and help our kids. Yes, I believe so. I can see it in their eyes. Thank you so much. Yeah, he has been explaining how the procedure was, and he said that we have the Ferrari and we have the driver. We can drive fast. Yes. You guys are the Ferrari and the driver at the same time. For this reason, I think the final number is very big number. I think this is the first one in Africa in one mission ever. The number is for after. Okay. Now, surgery and after I speak with you Yes. because this is record. Wow. You guys are This breaking record. Yes. That's is amazing. In Ethiopia. Is this the first time in Africa? Yes. It will be known after the procedure is done. With this number Yes. in this number the day 8 days of procedure 8-10 day. 8 8 day. Wow. 8 day of work Non-stop every day. non-stop. To tell you also something. Yeah. The number is important because the need is very large. Many patients, a lot of patients. Also the results. And we are proud about that all the patients are okay. That Yeah. in a few days will come back home. Family will, Everyone is in very good condition. Yes. as usual. We are very proud of this one. Yeah, you guys deserve to be known by Ethiopian people, and the good that you have done, we appreciate you so much. In my heart, I am so grateful to have you guys here in Ethiopia doing this. Guys, አሁን እየሰሩት ያሉት ታሪክ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃም የሚያስጠራ ታሪክ ነው። ለ8 ቀናት ሳያቋርጡ በየቀኑ ሰርጀሪ እየሰሩ ነበር። ኦፕን ሃርት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ልገልጽላችሁ አልችልምና ሁሉም ተረባርበው የብዙ ህፃናት ልጆች እያዳኑ ይገኛሉ። የማለት ደግሞ እነዚህ 25000 ህፃናቶች በፍጥነት እንደርስባቸዋለን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። Thank you very much. This is a miracle of science and charity. Yes. Thank you very much. We appreciate you. Thank you, doctor. Thank Bravo. you so much. Yes, thank you. You bravo as well. you work for this child Yes, I do. Yes. because this child is, for this child Yeah. with Beran is the last opportunity. The child with syndromic Down is not accepted in all programs, and this opportunity is, I think, the big opportunity for the family and for this child. I know. This child is the last child of the Yes. you work for him. Yes. Thank Yes. you. Thank you so much. Let me introduce you, Dr. Demeke. Italiano. ደህና ነህ ወይ? Working with us in Okay. Taormina, Nice. Bambino Gesù Hospital. Okay. And his coordination of the activities very relevant. Amazing. Thank you አባት። We thank you. እያኮራን ነው። እየሞከርን ነው። Thank you አባት። እንችለውን እየሞከርን ነው። ታዲያስ thank you እናመሰግናለን። ስትወጣ ከሀገር ስትወጣ ሌላ ምን ይዘህ Thank you. I know. እውነትህን ነው። ይዘን ልንመጣ በጣም ደስ ይላል እውነት። አትሊስት ተሳክቶልናል። ይሄን አረ በጣም ያው እየነገሩኝ እኮ በኢትዮጵያ ደረጃም ሳይሆን በአፍሪካም ደረጃ ታሪክ እየተሰራ ነው። ለ8 ቀን በየቀኑ ፕሮሲጀር ነበረ። እንደዚህ አይሲዩ እየመጡ ነበረ 8 ቀን ሙሉ ነው ኢቭን ፕሮሲጀር ስንሰራ እንደነበር በጣም and that's a record. It's never been done ተደርጎ አያውቅም። ሌላ በጣም ፈኒ ነገር ለምን አለ